honourable member for Calgary Midnapore. Mr. Speaker, this Prime Minister said that he would be guided by a new fiscal discipline. He said that he would limit operational expenditures to no greater than an increase of 2%. Yet he's presented a bill of $500 billion to Canadians. Single mothers, seniors, small businesses all make a budget before they spend. You would think that a highly esteemed banker would know that and would do that. So is he really committed to a new fiscal discipline? Or is he just like the last guy? L'honorable ministre des Finances et du Revenu national. Mr. Speaker, it's a pleasure to be back in the House, and it's a pleasure to deliver for Canadians, Mr. Speaker. We are delivering on our plans to make life more affordable in Canada, Mr. Speaker. The first measure we introduced was a tax cut for 22 million Canadians. There are Canadians in our riding that are going to benefit from the tax cut. We're eliminating GST on first-time home buyers for their new house, Mr. Speaker, and we are removing the consumer carbon price from law, Mr. Speaker. Together, we're going to build Canada strong, and I hope the Conservative will join us in that. The honourable member for Calgary Midnapore. Well, Mr. Speaker, Liberals never learn and they never keep their promises. The Treasury Board President said in the last Parliament that she would find savings of $7.1 billion on high-paid consultants. Instead, this government is now spending another $6 billion on high-paid consultants. The Prime Minister said that he would limit increases in operational spending of no greater than 2%. Yet he's presented a $500 billion bill to Canadians. So who is the Prime Minister going to choose, Canadians or his friends? Right. L'honorable ministre des Finances et du Revenu national. Mr. Speaker, it is very clear we have already chosen Canadians, and Canadians have chosen us, Mr. Speaker, to lead this nation, to build a more ambitious Canada, to build a strong Canada, to build the best economy in the G7. Together on this side of the House, we're going to build the Canada of the future, Mr. Speaker. Member for Calgary Midnapore. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit qu'il va être guidé par une nouvelle discipline fiscale. Il a promis de limiter les dépenses, mais maintenant, il a présenté un projet de loi qui inclut les dépenses d'un demi-billion de dollars sans un budget. Les mères monoparentales, les aînés et les petites entreprises font un budget avant de dépenser. C'est bizarre qu'un banquier ne fait pas la même chose. Veut-il prendre un vrai cheminement de discipline fiscale ou il est comme celui avant le oui? L'honorable ministre des Finances et du Revenu national. Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour sa question. Mais comme elle m'a revu, on est en train de présenter un plan ambitieux pour les Canadiens et les Canadiennes, Monsieur le Président. Et la toute première mesure qu'on a présentée, c'est une réduction d'impôts pour 22 millions de Canadiens et Canadiennes, Monsieur le Président. Des gens dans son comté qui vont bénéficier. Ensuite de ça, Monsieur le Président, on a dit qu'on allait éliminer la TPS pour les premiers acheteurs d'une première maison, Monsieur le Président. Des mesures concrètes pour les Canadiens qui vont nous permettre d'avoir une économie résiliente, une économie forte et la meilleure économie du G7, Monsieur le Président. The honourable member for Simcoe North. Mr. Speaker, the Prime Minister is asking Parliament to approve almost $500 billion in spending, up 8% from last year. Nothing says spend less and invest more like spending more money on high-priced consultants and contractors. That's going up to $26 billion a year, over 35% increase. Wow. Is the kind of change this government trying to deliver to push civil servants out to bring their friends and high-priced consultants like McKinsey back in? Oh, good question. Good question. L'honorable ministre des Finances et du Revenu national. I'd like to thank my colleague for his question. In fact, Mr. Speaker, we're focusing on result. And you know what? The first measure that we have introduced in this Parliament is to help 22 million Canadians, Mr. Speaker. People in every riding. Canadians are watching at home and are wondering, are the Conservatives going to support them? Are they going to support this government? Because Canadians know that we have their back and we're going to fight for them at every step of the way. The honourable member for Nanaimo Ladysmith. The Prime Minister said he wants to spend less and invest more, but this week his government tabled a $500 billion spending bill with no budget.
While 15,000 people use loaves and fishes, the food bank in my riding, this government has increased spending on consultants by a jaw-dropping $6 billion, a massive increase of 36%. Consultants get a $26.1 billion gift that makes every household in Canada $1,400 poorer. Is the Prime Minister's reckless spending the real reason why there's no budget this spring? The Honourable Minister of Government Transformation, Public Works and Procurement. Thank you very much, Mr. Speaker, and I want to thank my colleague for her question. I'm very proud to be part of this new government that's fighting for Canadians day one with a proposed bill that's going to make life more affordable for 22 million Canadians. That's an average of $840 per family in income tax reduction. This is giving real help to Canadians, and I'm very proud that we're delivering on day one. Thank you, Mr. Speaker. I apologize to the member for Long Range Mountains. It's her turn. Mr. Speaker, the Prime Minister claims he's different from his predecessor, but the numbers tell a different story. In his own first spending bill, consultants get a record-setting $26.1 billion, up more than 36% in 1 year. Terrible. The government talks about restraint, but this is $500 billion of spending without a budget. Single moms, seniors, and small businesses must budget before they spend. How come a brilliant banker cannot do the same? Good question. The Honourable Minister for Government Transformation, Public Works and Procurement. Thank you, Mr. Speaker. And the question a lot of Canadians are asking is how come Conservatives can't get behind the idea of supporting 22 million Canadians with a tax break that's going to make life more affordable for Canadians by eliminating GST on new homes, which is going to help new home buyers. Mr. Speaker, our plan is ambitious to grow this economy, to make life more affordable for Canadians, and I'm hoping Conservatives will see the light and rally behind this ambitious plan for Canada. Thank you. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le discours du trône annonce des intentions dangereuses pour les Québécois. Quand les libéraux parlent d'une économie canadienne, pas 13, ils annoncent qu'ils veulent diriger l'économie du Québec à partir d'Ottawa. C'est pour ça que l'Assemblée nationale a immédiatement rejeté à l'unanimité la proposition d'une économie pas 13. Le Québec est et sera toujours le maître d'œuvre de son avenir économique, de son commerce et des lois qui les encadrent. Alors lundi, quand le premier ministre va rencontrer ses homologues, est-ce qu'il va s'engager envers le Québec à respecter ses champs de compétences? L'honorable ministre des Transports et du Commerce intérieur. Je veux remercier ma collègue pour la question importante et je voudrais aussi remercier le ministre du Québec, Christopher Skeet, avec qui j'ai parlé hier et qui a participé avec moi dans une réunion des ministres des provinces et territoires qui sont responsables pour le commerce à l'intérieur. On a une relation constructive, productive avec les provinces et les territoires et nous toujours respectons les champs de compétences des provinces et territoires. Député de Saint-Jean. Le Canada, c'est pas une entreprise, puis le Québec, c'est pas une succursale. S'il n'y a pas qu'une seule économie au Canada, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une seule nation. Jamais les intérêts des Québécois ne seront sacrifiés au nom de la prétendue unité canadienne. Le milieu de travail en français du Québec, c'est pas un obstacle à la mobilité de la main-d'œuvre. Faire travailler des Québécois lorsqu'on exploite notre forêt publique, c'est pas un obstacle au commerce. L'existence de la nation québécoise n'est pas une barrière commerciale. Est-ce que le premier ministre l'a bien compris? Bravo, bravo. L'honorable ministre des Transports et du Commerce intérieur. Oui. Comme le premier ministre a dit ce matin, notre gouvernement respecte et respectera toujours l'importance du Québec, l'importance de la nation québécoise, l'importance de la langue française. Ce sont des éléments clés pour notre gouvernement. Nous comprenons aussi l'importance de la croissance économique. Pour notre gouvernement, la cible principale, c'est de créer l'économie la plus forte dans le G7 et nous comprenons que ce sera bon pour les Canadiens partout au pays et pour les Québécois. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, dans le discours du trône, les libéraux réitèrent
qu'une seule évaluation environnementale par projet est nécessaire. En d'autres mots, pour qu'un pipeline de pétrole sale de l'Alberta qui se rendrait jusqu'au Québec soit soumis à une seule évaluation, le fédéral imposerait la sienne en contournant le Québec et les provinces. Mais c'est le Québec qui est maître chez lui. Ce sont les Québécois et leurs institutions comme le BAP qui doivent trancher sur les projets qui passent chez nous. La primauté du BAP et la souveraineté du Québec sur son territoire, c'est non négociable. Le gouvernement s'engage-t-il à les respecter? Oui. The Honourable Minister of Environment and Climate Change. Merci, Monsieur le Président. Et je veux prendre ce moment pour dire que je suis tellement contente que nous avons tant de députés québécois qui font partie de notre gouvernement libéral. En fait, nous avons 44 et c'est eux qui vont parler de haute voix pour les intérêts et les idées des Québécois. Je vais travailler toujours main à main pour les Québécois et je vais travailler avec nos députés pour assurer qu'ils sont bien entendus. Bravo! L'honorable député de Louis-Saint-Laurent, Aki-Wenrac. Louis-Saint-Laurent, Aki-Wenrac. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mardi, dans son discours, le roi a été très cinglant envers ceux qui ont géré de façon tout croche le Canada au cours des 10 dernières années. Il a dit, je cite, « Le gouvernement sera guidé par une nouvelle discipline budgétaire. » Eh bien, Monsieur le Président, le problème, c'est quelques heures après ce discours, voilà que le président du Conseil du Trésor a déposé son premier projet de loi des dépenses. Augmentation de 8 40 milliards de dépenses de plus. Monsieur le Président, jamais j'aurais pu croire que ces gens-là allaient faire pire que Justin Trudeau. Comment le premier ministre peut se lever, regarder les Canadiens dans les yeux et leur dire « Oui, moi je gère bien, je gère même mieux. » L'honorable ministre des Finances et du Revenu national. Monsieur le Président, mon collègue de Louis-Saint-Laurent sait que j'ai énormément de respect pour lui. Et avec le nom complet, Louis-Saint-Laurent-Wendac, je m'excuse, Monsieur le Président. Mais il y a une chose, il va être capable de regarder ses commettants dans les yeux, droit dans les yeux, Monsieur le Président, parce que, regardez, il y a une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens et Canadiennes, Monsieur le Président. Cette fois-là, il va être capable de les regarder en disant « J'ai fait quelque chose pour vous, je vais voter avec le gouvernement libéral », parce qu'une baisse d'impôts, c'est une façon de démontrer aux Québécois, aux Québécoises et aux gens de son comté qu'il est là pour eux, Monsieur le Président. Je l'invite à voter en faveur de la motion. Ah oui. Honorable député de Louis-Saint-Laurent, Aki-Wenrac. Louis-Saint-Laurent, Aki-Wenrac. Monsieur le Président, le ministre qui se lève devrait être conscient que le roi a été très cinglant en disant qu'il fallait absolument une nouvelle approche de discipline budgétaire. Le ministre des Finances a une occasion en or de gérer comme il se doit, mais non, il augmente même les dépenses concernant les consultants. Monsieur le Président, jamais je pensais que le ministre des Finances allait faire pire que Justin Trudeau. Est-ce qu'il pourrait se lever, regarder dans les yeux les Canadiens et leur dire clairement « Oui, je vais gérer comme il se doit les fonds publics et non pas comme Justin Trudeau faisait. » L'honorable ministre de la Transformation, du gouvernement des Travaux publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Vous savez envers qui les Québécois ont été cinglants? Ils ont été cinglants envers le Parti conservateur lors de la dernière élection, qui n'a pas été capable de présenter, alors que ça faisait des années qu'ils nous demandaient une élection, un plan qui vaut le papier sur lequel il était écrit. Ils ont choisi, Monsieur le Président, un plan ambitieux pour, oui, rendre le gouvernement plus efficace, rendre l'économie plus forte et résiliente et rendre la vie plus abordable. Et c'est ce qu'on fait avec une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens, 840 $ par famille. J'espère que le député de Louis-Saint-Laurent, Aki-Wenrac, supportera ce plan. Merci. The honourable member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Your most important job is probably your first job because it starts you on the road to your career. But after 10 years of Liberal failures, that road is blocked for 1 in 7 Canadian young people. This is already an unemployment crisis with 100,000 more job losses coming. Now, rather than address this crisis, these Liberals continue to waste billions on consultants, a $6 billion increase. Why are they choosing a great job market for elite Liberal insiders and consultants and a terrible job market for Canadian young people? The Honourable Minister of Jobs and Families. Mr. Speaker, I share the member opposite's deep and profound concern to ensure that Canadian young people get opportunities across this country, especially in their first job. And that's why it's so exciting that Canada Summer Jobs will provide almost 70,000 jobs this summer. Great first-time jobs for young people all across the country. These are quality employment
employers, quality jobs, and I look forward to hearing about them in my own riding. The honourable member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Mr. Speaker, that minister has sat around the cabinet table for more than 10 years, and unemployment is steadily going up. It's actually at the highest point it's been in 10 years outside of the COVID period. We have an unemployment crisis, and Liberals are making things worse with another outrageous spending bill. This Prime Minister wants to spend even more than Justin Trudeau. So how can they ask Parliament for another $400 billion blank check with no budget, no plan for jobs, no plan to address the pain that their policies have caused? The Honourable Minister of Jobs and Families. Well, Mr. Speaker, we hear the member opposite talking out of both sides of his mouth. At one side, he's talking about the need to do something about unemployment, to do something about youth having excellent experiences in the workforce. And on the other side, he's talking about the need to reduce spending. And in fact, Mr. Speaker, we know that we can actually do big things together. That's what employers want across the country, Mr. Speaker. They want skilled workers all across this country in every sector. We'll be there with the provinces and territories to make sure we have the fastest growing economy in the G7. The honourable member for Brandon-Souris. Thank you, Honourable Speaker. This week, the Prime Minister introduced his first spending bill, and despite promising to cap spending during the election, the bill increases spending by another 8% on an already bloated federal government. $500 billion in spending introduced the same day as he promised again to cap it, all with no budget and on the backs of hardworking Canadians and at the expense of future generations. When will these Liberals finally cap spending and put the financial future of young Canadians first? Will the Prime Minister give us the date for a spring budget today? The Honourable Minister of Finance and National Revenue. I'd like to welcome the member to the House of Commons, but one thing, Mr. Speaker, it's clear, we have the back of young Canadians. If the member was listening carefully, he would have seen that in the very first motion we introduced in this House was the elimination of the GST for first-time home buyers, Mr. Speaker, for their first house. This is a measure to help young Canadians to get into the real estate market, Mr. Speaker. The young Canadians who are watching us at home understand we have their back and we will always work for them, Mr. Speaker. The honourable member for Northumberland, Clark. Mr. Speaker, on April 5th, 17th, 20th, 21st, and 29th, the Prime Minister committed to, and I quote, free trade in Canada by Canada Day. However, almost immediately after the election, the Prime Minister already broke his promise, saying instead they would only introduce legislation to eliminate federal interprovincial trade barriers by Canada Day. Simple question, why did the Prime Minister mislead Canadians? The Honourable Minister of Transport and Internal Trade. I am really delighted to get a question on internal trade from the Conservatives. We don't agree about a lot of things, but I think everyone in the Conservative Party and in the Liberal Party agrees that free trade in Canada will make us all richer. And that is why I have a question for my Conservative counterparts. Will the Conservatives vote for our free trade in Canada by Canada Day legislation? We're counting on you. Canadians are counting on you. The honourable member for Mission, Matsqui, Abbotsford. Mr. Speaker, small businesses are struggling with the complexity and obscurity of the customs notice. For a government program that was designed to help businesses, the CBSA is causing turmoil, time and money for many in manufacturing and its supply chains. On May 20th, the department quietly issued an updated notice on its interpretation of the scope, narrowing the order. Why, in this time of uncertainty, should businesses be left to navigate costly and consequential red tape from this government? Don't they understand that livelihoods and Canadian businesses are on the line? The Honourable Minister of Public Safety. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to thank my colleague opposite for this question. He has brought this to my attention a couple of days ago, and we are looking into this situation, and I will look forward to responding to him in the next couple of days. Thank you, Mr. Speaker. L'honorable député